И вновь я вернулся с финальной серии прохождения пятого эпизода, ну или пятой главы игры King's Quest. Ну что, друг мой, сейчас мы с тобой поиграем в игры, как ты хочешь. I wish you would hurry this along. I am putting in my resignation from the Brotherhood after you two are done playing this ridiculous game. I have my own dreams to pursue. My novella is not going to write itself. I don't see the point of all this. I'm afraid I can't help. I wish you would hurry this along. Ясно. Так, ну а ты со мной хочешь побеседовать? You know what the scariest part about growing old is? Losing your mind. Hurry up, Gрэm. We are not getting any younger. Can you believe that after all these years, we're right back to where we started? Where are all your friends now? Who will divinely intervene to prevent your failure? I told you, goblins are smarter than they look. Have you even decided who's going to inherit your kingdom? Why not pass it along to your oldest friend? Are you sure your mind is sharp? Ясно. Так мы с тобой болтать будем до бесконечности. There was one clue for each set of goblets. Someone must have thought themselves pretty clever. You're doing great, sweetheart. Так, одна подсказка и чё? Вот нам маршрут. Вот нам машут трое, один из них плут, а рыцарей двое. Речи рыцарей правдивы, ну а плута, не знаю, всегда лживы. О кубках слушай разговор, пить можно лишь из одного. Only one goblet was safe to drink from. Кубок номер 1 безопасен, берегись, королевский гвардеец Б всегда. Кубок номер 1 и номер 4 отравлены. Второй кубок отравлен, а королевский гвардеец А всегда врет. Ага. Так, ну а про третий никто не заикался? Надеюсь, я прав. Finish this one too. Simple, really. Отлично. Так, что же у нас за вторая игра? Какие 4 кубка годны для питья? Установить поможет головоломка сия. У тролля есть всегда платок, чтоб сок с себя стереть он мог. Драконы никогда не едят виноград. Они ненавидят его аромат. Снуты и тролли очищают с плода кожуру. Разные фрукты каждой твари по нутру. Каждое угощение подойдет троллю, дракону, барсуку и снуту. Ага, какое? Ага. Так, драконы никогда не едят виноград. Они ненавидят его аромат. Снутые тролли очищают с плода кожуру. Так, ну кожура, снуты и тролли. Очищают с плода кожуру. Ага, изи. Правильно все? Так, значит, драконы виноград не едят. Они любят яблоко. Снуты и тролли очищают с плода кожуру. Так, вот у нас снуты, банан и это мандарин, наверное, или апельсин. Вот, они сдирают кожуру. И белки у нас
Мгм. Ну, не знаю, правильно или нет. Так, и что теперь? А, то есть я выбираю, какие буду пить. Neither of us are hypnotized, so let's continue on. Ладно. Давай третьей загадкой займемся. Посмотрим, что там вкусненького ты нам приготовил. Так, ну и что ты хочешь на этот раз? Гвардейцы стоят в строю, по четверо на ряд. Все держат цифру свою. Не повторяй нас, твердят. Отметь гвардейцев цифрой 3. И смело пей, что у кубка внутри. Ага. Так, 3 есть. Тут ничего. Так, тут много челов с цифрой 3. Так, по 3 в ряд. А, Так, ладно, я не знаю, что делать. Так, ну хорошо. Мне пришлось воспользоваться некоторым временем, дабы подумать. Не знаю, правильно или нет. Но походу я сейчас умру. Not really much of a challenge for minds like ours. Да блин, сколько мы с тобой бухать собираемся? Или ты уже на большее не способен? О, господи, это что еще такое? Цифры означают число черных квадратов, стоящих подряд в соответствующем ряду или столбце. Несколько цифр, разделенных запятой, показывают количество чередующихся черных квадратов, разделенных минимум одной клеткой. Пить безопасность 15 кубков. Блин, мы бы уже напились, а в хлам бы, если столько выпили. Ладно, ребят, я думаю, что сейчас наугад все это делать нереально, поэтому подождите, я сейчас все обдумаю и уже, собственно говоря, с правильным ответом к вам и вернусь. Ну вот такая вот у нас получилась то ли башенка, то ли голова с короной, то ли еще как-то можете, собственно говоря, господи, уже язык заплетается. Ладно, неважно, вы поняли, что хотел сказать. Интерпретировать. Вроде бы так. Ладно, неважно. Пить безопасность 15 кубков. Ну давай бухнем. Раз уж это последнее, что ты хочешь сделать в своей жизни, Мэнни. Давай. Mordak, you could have made these a little more challenging. Осталось всего 2 игры. О, ну тут... Ну хотя бы стаканчиков поменьше уже радует. Ну а тут вы, конечно, уже совсем издеваетесь, да? Милосерден, мудр или храбр может быть король внутри, но есть лишь один способ соединить все три. Найдешь ты годный кубок, прошедший по пути с началом в треугольнике, концом на цифре 3. Изи. Итак, ох, ребят, давайте я это все буду читать тоже на паузе, поэтому потерпите буквально на мгновение, а страдать буду я.
О. Итак, ну, судя по теории вероятности, One more to go. Think you can handle it? что ж, последняя игра. Ух ты ж ее. Вот это будет вообще жесть. Ладно. Фу, ну что ж, по-быстрому я оббежал все эти столики и вроде как определил все, что нам нужно. Вот вроде бы так. Надеюсь, я не ошибся. Ну и теперь подтверждаем свой результат питьем из этих кубков. The duel was at a standstill. Neither competitor could prove they were smarter than the other. I was afraid of this, friend. Although you started out as a lanky bumbleward, over the years my trials have conditioned your wits to equal mine. No matter. I have a backup plan. This flame enchantment will ensure neither of us can leave until the other has perished. How about instead of wits, we engage in a lethal game of chance? Grandpa had no choice but to play the game. He was trapped and his kingdom was on the line. I won this set of goblets from a game of wits with Lord Sarwyn. One of them holds an irreversible eradicating elixir. A powerful magic that will slowly destroy whatever it touches from the inside out. There are no special markings or any way to puzzle out which is the poisoned vessel. If there was, I would have slipped it into the batter of your breakfast years ago. But what fun would that have been? We'll each take turns choosing a goblet to drink from until they're all gone, and the better man wins. You'll drink first. Grandpa was at a loss. For the first time in his life, the 4 E's of puzzle solving could not inform his decision. There was no logic to puzzle out. No clues or hints. Just a simple choice of life or death. Так, ну и какой же мне пить? Take your time. There's no strategy here. Just blind luck. Something you've always excelled at. Ладно, как обычно, ходим налево. Well, I guess you won. Bested me. Good show, old friend. Guess I'll ingest this and call it a night. But you know I don't play fair. And you've just revealed where the elixir is hiding. You played right into my trap, just like that foolish archer. Yep. Grandpa's life was spared, and our whole family moved to Avalon. The end. No, Gwendolyn. What? It couldn't have ended like that. You know, if I chose that cup, it would have destroyed the very castle you are standing in. There is only one solution. He was out of options. Grandpa looked around at the kingdom he created and realized there was only one choice. Твою мать. Grandpa knew the eradicating elixir would slowly destroy him from the inside, but Daventry would live on. That day, Manny was outsmarted in a way he never imagined possible. In a way,
he could not comprehend. Huh. Nice move. I'll accept that. But let's see if I can help speed up the effects of that potion. You pushed a thinking man to brute force. I hope you're happy. You've already won. There's no need to torture him. It was at that moment, while his body was being jerked through the air, that Mordak was reminded of his first encounter with Grandpa. Those memories stirred up something fierce inside Mordak. Manny didn't save him from a life of goblin abuse. Grandpa did. And it was time he repaid the favor. Leave him be. I won't ask you again. I guess it's time I held your tongue. Manny's enchantments over the castle were broken, and he was never heard from again. Daventry continues to thrive and prosper, thanks to the sacrifices made by King Gрэм, the greatest grandpa to have ever lived. Is he still... Oh, yes. He heard every word. Thank you, Gwendolyn. That suits you well. It was beautiful. You kids have always brought so much joy to your grandfather. All of his children have. All right, kiddos, it's bedtime. Say goodnight to Grandpa, and I'll tuck you in. Good night, Grandpa. I love you. I love you too, God. And I am proud of you. Thank you. That means a lot. I just want to say, you're the best grandpa, and my favorite person in the world. I love you. And I'm so sorry you didn't get your last adventure. Sweetheart, there is nothing to be sorry about. I now know that all of my adventures will live on forever inside of you. As long as you keep telling my stories, they will never die. Thanks for sharing them with me, Grandpa. I love you. I love you too, dear. Go get some rest. Wake me in the morning, and we can make some pancakes.
Grandpa. Так, теперь мы за нее играем. My sweetheart, Gwendolen, when you read this letter, you'll already know about the crown I have left for you and why. Please don't worry about me. I lived a long, fulfilling life, and I wouldn't change one decision. I've led this kingdom with all the bravery I could muster, and I've seen that same courage in your eyes. But I would never force upon you rules and addenda to protect my legacy. You must make your own decisions. I only share my stories in the hope that they would help you down whichever path you choose for Daventry. Go forth and be Queen Gwendolen the Brave, or the Patient, or the Dragon Slayer. Just know that I will always be watching over you and kissing your forehead from the stars above.
Ну, что ж, ребят, я думаю, тут все в объяснениях не нуждается. Все понятно и без слов. Одни эмоции. Ну что ж, спасибо, что посмотрели 5-ю главу. Да не только 5-ю, но и все главы вместе взятые этой великолепной игры. Ну и скажу все как всегда. Смотрите титры, наслаждайтесь музыкой. И до встречи в эпилоге, в котором нам окончательно все расскажут и полностью закроют историю данной игры. Ну так что на сегодня все, ребят. Всем пока-пока.